Isa cia Vilingi Wa Mauvoo. Ni wakana wa matuku miongo elina kenda mwai wa thandatu mwakani wa ngilile na miongo elina itatu watindata musesia mwendo wa kalibu nthini wa mesa itu ya Vilingi Wa Mauvoo muthenyani wa umuthi nyenita wa masi wa kitaka ulo kunengilia Mauvoo wa kwanzia ya meko ni Sharon Dinda na indi ahani hamwe kati wa Mauvoo ala tukumbanesi. Ala tukumbanesie ni vamwe na ni utanu kwa NND makaunti ya Makueni tina kukwata ngali ya kukua wa unaingia kuvosia mwaki kuma kuimuvea umwe wa nthi ya Portland. Mwandiki munene wa ngwatanio ya Nat Collins Oyunu kuwetakana unyivu wa alimu maskuluni na kuema kunewa mbesa mbianu utakutungite kisomo na itina. Andu aku kauntini ya Kitui na kuma matungulu kulalamika kuselebwa kwa ilovia sio kuma yenda serikali inengane livoti ya woku konia ilovia ii. Na maofisa mavolisi kulasimika kuungamia miatiani ona kinene sokoni watala itina watandithia kuteta tafedhi itu na utongo imudhuku sokoni u. Vilingi Wa Mauvoo. Ni na udhuwa chengi tukwatia ni Facebook ni Mutongo TV tuambia Mauvoo maitu kuma kauntini ya Masaku vala NND ala matua na madhukume ya kisioni cha Kariobangi kwa Mulinge Marikiti kati wa ingi musini wa Masaku ni mumio kulio kula kwa silikali ya kaunti ya Masaku ngu wake mwandu wa vinyandeti ilikilile kati na kubukia kwezi wa idhesia mistau ya kuvetia kiwu ilai kanasi weje la idhetwe imadhini ya kisioni kima yelesya kaname muisioni wa ukwatwa ni maugalama umanaana kikoma inena na Mutongo TV NNDA ni maeleise kana me muisioni wako ikumbilwa ni maua kumanana kiko kingeva mwena mitao yikwithiwa ite uvitia kiwu mwandiki wa Mauvoo kuma kauntini ya Masaku Daniel Mwongela ena Mauvoo asukwa uliku. NNDA kwisila kwe mutumia wa kisio vakalivani Malikiti Oundumwe na Kariobangi ni makulia serikali ya kaunti ya Masaku kwisila kwa muvea wa uthinikia maundu ma sewage kulinda mitao ya sewage ila yatukie na kiuchuki ko chambise ona masi ya maundu ma mautandithia sewage ni chambio liki tene na choka maso bya cia seoba ndi ni chambio liki nge na ni muomone wa mukawa na tikulia andwa masoba cia sewage moke mama nyondo mekwika nundu ni muomone wa hoteli na ni bobe uyando na ni hatali kwa ndo alame uyale uba hotelini atandizia chune matonya iza maikwata wazo nundu andu emeukia kukinyanga chiwe chisu maili kanzini hotelini atandizia chune meuchumbo wanengi na muuke kwa ni siambio liki na manase ubia ikachoba kwa umoke mone kila kiendelee ungi onagoma ikule muvea ona wa stima Kenya Power kukota waya ile ininite muno na kuthengea lelu na kwitha simu isi kwa NND alame uvita na mitokayo maendete utwaisia maundu mautandithia sokoni usua Malikiti ni kulia andu mapawa kana matonya kuka nundu iwaya nini inite makakota ikambutanga nundu eloli yikuwite nuke kabuja waya isu na ni hatali kwa andu alame kala aba kuve kizi roti nyakikatoleka lakini kusopea andu niko kuipata nundu nini temono bai ni pakuane ya mota na pe mota ni mota ibanga wa na kizio ni waya isu ikakuna na ndwangi mekala hao waute nuka maka kwa dwe waya isu thina wasiwe wethito ikathite muno ba musini wa Masaku wala serikali ya kaunti ya Masaku yende na ukulwa ithinikie thino sukwa mituki na kwigithikana maithilu kwala NND mekwikala na meuthukumia ni metha mailu oingi kwivetana na muisio kwa watu ni mauala mokana na kikota kivindu Daniel Mwongela, Mutongo TV kuma kauntini ya Masaku.
Tuisonga na mbetu kunikila Mauvoo kuma kauntini ya Masako vala maofisa ma polisi kumanga likoni ya tala ungu wake OCS na ulani James Gilai ni maumya kana ni malasimika kulikilela kati na kumungamia nende alamethi itwe kana alama tuwaisia muatia nio ngalikoni ya tala ama ilalamika utongo imudhuku wa soko uwa tala ama inena mutongo TV ni maelesia kana mwene kivila wa ngwata nio kana mwene kivila wa soko uwethi itwe ya yosa ilovia itena udheuva mwena kudhamasia atandithia ya muandikitu wa Mauvoo mangalikoni subo ni motisia ena Mauvoo sukwa uliku. Hivi mbele soko watala kwithwa na nguzanizo ikonete utongo yatandika na mataka na ilovila sosa na wakana ukata yitheo na umelu mwingi githia na uthi ulo ilovila makata sia kaundi ya Masako na kwigithana ni sia matethia na kuveta monyungu ni sia la methetwo vonthe no osanya ilovia ithi na kila tienda unena muthemani wa mundi manda mugavana we bala we utwithukisie nikana soko no wito munene wa tala we na thina soko wito munene wa tala itwe soko uma cia koti munene lisiti andu makanzo ala metha maitila lisiti ba lisiti izo ite hivi ka ofisine na kila kitu kwenda tuenda tende ni soko wito munene wa tala tuenda tuimbithwe na till ukethia mwene ndi wa babiti wake ni wa mana kana no uthinde ni wa Machakos County kenda 50 uso ko thea ukotethia mwene ndi soko ni wito munene wa tala ni kuma tala soko nini sani sie kwa ndege kwa sani sie ibanda sikedo tewa na katilete mbeza ideli city kwa utenda mbeza ikaenda akaundine ana katila ulani mwene kivila wa soko ya watakanava ilo vili kangu sunisi yake na ilo vila sosa na wakuene ndisi onde sienda na maofisa makaundi ya Masako dite mitalatala yonde na kila kiwani uteti mudhuku ende na watuani atandi ya langi mbezo gethia ni mbingi na medha na ngulu ni manalea kuiva na netwa nene na mo nikenda ne maive county nundu kuukwa ni kuivwa wabine asia mbeza siebwe na MCA asia mbeza siebwe na nalika nitho na moni atianie na mo nikenda pape tu silingi riana ngasia bai tu silingi 50 mundula uma sia mbeza lisiti etha ya muthukumia kanzu we wakwa ni kusisia kana andasuma kanzu ni maibwa kana andasuma kanzu ni maibithia mundu nesa kukichonde ni la siasa sia kuniwe nundu andwani mamuenza amani ya soko zamala ibone ya kukwatia tanithia yama watakana vatama vikia na usoko na ingi maenda serikali ya kaundi ya Masako mwana ofisa kiwa kwa nyondeni wa muvea utandithia kumatethesia ukiria ni medhona nzamanza ya tongo sia soko no atala uongozi mwingine mpya ambapo sisi tulikuwa tunasupport. Sisi tumemaliza wakati wetu kama mimi wa kwanza bai laudi wewe la yai kwasia fa openia makati kwa na makaita mutongo yungi ulatu na utongo anisia nake kebatiu komite yonde kasongwa ndo twaitwa 21 days na 21 days yesi athelile wa unye ne asia ando mazakuwane ni sectors openea katila nundu ateza makani wanandu mama kai ndakaye toka kunena kanoka utongosia lakini for now katilake utaibanda nake ulunjandu kulama thukumia mailaitwa ene mailaitwa atika people participation na kwa evinda yasa ekamia yele kana mie yetatu yetuembethe athina munene soko no wito munene wa tala nikuna umia ndo kulama na umia mwaka masa kwa charity wa soko masa kwa munini wake kila ene ni matala madana itikila nacho watakana ivandilanga wasamivikia na mgoya wani kila soko ewa watakana vaivanda ivikia na utewa na kila wende na kuika na kuvetanga mwana yulua melati la ende na kusovu kana malalo lame kwa kisio ni kima kwa tamwana walama matani wani watakana mwatakana mwania na kuveni ivanda sio mundu kuthio kanandu makanzo tawe charity osaniti mbesa ekite ngusune siake secondary mudhanani uwa mondekela chamu kani hati chumwa kilelu matindi ya maitotishia tiku ni wazimuti kila kondo titiete ibetizito mawiyane idhokoma itu yane si upeno ibanda tikoli hati soko atala kwa wakua mundi nane wa mwana numiando nziani ni nandu makaunti na kuibanda imwe itetha siena ene siene maandwala masa kuitu nasa kwa ni uwe namo umwe wita wa boit na kita kukombwethia na we muthema wo mundi ibanda isi atwike kakana maole nikenda ndola maafektiwa nenzia matungwe nziani kaundi ya Masako tala nyeni toboni mutesea Chondini wa kaunti ya Masako tuisonga na mbeni kana nake mwandiki munene chamani cha kutetea mavata maalimu na Ulani Collins
oyu ni waweta kana unyivu wa alimu vandi ya Kenya maskulu kwa makunewa mbesa mbianu na kwa evinda na alimu kuevwa na eita tutumite kisomo cha CBC kiemela enene ya kuyanga likoni siya tamadhikoni ma Jones Ngui Mbithi na ulani idhe wa mwandiki wa NAT ngalikoni siya Kasimba Ngui ikatini ngalikoni siya masingani wa kule serikali kumetikila alimu ma primary kusome dhini wa junior secondary ovamwe na kuandika alimu angeni kana kuola dhina tuikwa tene na mwandiki wa Mauvoo Ben Musau kumangalikoni isusiayata. Mwandiki mwanene chamani cha kutetea mavata ma alimu va Kenya NAT Collins Oyu no kuweta mathina maingi alame kumbelete kisomo maskuluni amwani kwitha maskulu mayithitwo maikwata mbesa mbianu cia kuendese kisomo ovamwe na kuselewa kwa mbesa ithi. The issue of capitation is a serious issue and must be addressed. One, capitation comes in a time that the principle is now overstretched and the heads are also overstretched. What I mean here is that the capitation comes very late. Even much as it comes late, it is far much below what can sustain what we have in schools. For example, if 10 years ago the capitation is still the same, can you get a flashback and see what has happened economically or the way the struggle in life between that time and this time has been? We have a lot of challenges. So the government must know if they want to continue with free and compulsory education, which of course is what Kenya has gotten into, and globally, let us have these schools handled well, because there is capitation in time and capitation augmented. What is being given cannot actually make these learners survive in schools. Oingi no kuweta unyivu wa alimu mevo alimu ma junior secondary schools kana JSS alimu kwa makuivanesa ni mwekati wa itumi ila itumite kisomo cha CBC kithiwa na mathina. Staffing in schools in this country is acute. Acute in the sense that some classes at some time go unattended to. And I think you can pick from what is happening with junior secondary schools. It is hue and cry all over in terms of teacher-pupil or teacher-student contact in junior secondary. How I wish our proposal of having most primary schools who are qualified to proceed to handle JSS, so that room is given for employment of more teachers, as I said earlier. Junior secondary, you top of CBC, you only think of grade 1, grade 2, and maybe PP1, PP2. It is in junior secondary. What we are demanding, and what we actually went into analysis through our research, and the report was very open. CBC shall be successful with adequate staffing of teachers, adequate infrastructure, and of course, paying teachers well. That's the thing. You cannot have a hungry teacher propel himself to success of the children. There are teachers who paid well, proper infrastructure, proper staffing of teachers, and resources. Okavindani kauno kuweta alimu waingi alame dhito maidhuko mavasa na mako ni mailito na kudhamwa na kuwete vakuvi na miseyo. The second issue was about delocalization, which of course was repealed by Teacher Service Commission. But even as that happened, we still have some of our colleagues and even union officials who are still outside there, waiting to be reunited with their families in their home counties. Yu enena kavindani kalevi kite chadhini cha madhiko ma Jones Ngui Mbithi na ulani idhe wake mwandiki chamani cha NAT ya Kasimba Ngui otoini wa ekatine.
Kilivotea Vilingi Wa Mauvoo Mtongo TV kumavai katini masinga nyenita wa Ben Mwasau. Ndi tuelekela kauntini ya Makueni vala ikumbinge kumanoana mbanga sia lelo ila sethia wa lelo ni munene wa kuma Mombasa kuthi ilovi si kwatibwa kuolekanga itina wa kaunti ya Makueni kukwata ngali muthemba wa ambulance ila ina miyo ya kuthinikia mbanga ovamwe na kukwata ngali ingi muthemba wa kuvosia mwakikana isima moto. Ngali hii isiumiwe ni shirika kumanthi ya Portland na ngwatanio ya uthukumi wa kaunti na ishirika ya Musalaba Mutune ni momethi wa mongamite iseso ya kuvosia andwala mekukitika kana makethia wa maikitika ni mbanga uni kwa tiania nake gavana wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo Junior nuwetieta kaunti nimeutoisya mauvundi sio kwa amwema enenthi alama isioni sia lelu wa Mombasa Road yulu wa kuthinikia mbanga sia kitekatu kwa tiania nake mwandikito wa Mauvoo Caleb Chalo. Maofisi ni magavana wote kaunti ya Makueni Movea kana agency kumanthi ya Poland lethu kuma ungu wa maundomeo kwenye maundomanza kana foreign affairs na ile isikani eta police center for international aid kumunduni akwatiane na kaunti ya Makueni ndine wa kukitana mbanga na vala manengane ngale muthemba wa simamoto na indi ngale ingi ila ina musovilia wa ambulance indi kongelo tweka wa kuthinikia andu alama kwata mbanga lelo ni gavana Mutula ni wawetakana kikitethese muno gwetana andu alama kwata mbanga na muno kuma lelo ni wa Mombasa Road lokitika mbanga kavinda kwa kavinda. Serikali ya kaunti ya Makueni na police aid ambayo wameweza kututengenezea hii magari na pia kutusaidia kutengeneza fire station ambayo iko Makini. Na ni uhusiano ambao umetusaidia sana kwa sababu mwaka huu pia katika mashindano ambayo yalifanyika katika nchi nzima na wale ambao wanafanya vitu kama hivi, Makueni ilibuka namba 1 katika Kenya nzima na kutunikiwa zawadi sababu ya mafunzo ambao wale watu ambao wanafanya firefighting wamepata kupitia training college ambayo iko Kiambu na police aid. Kwa hivyo ni jambo la muhimu kwa sababu tumekuwa tukiuliza serikali kuu itafute namna inaweza kutafuta magari ya ambulance katika barabara yetu kuu ya Mombasa Road. Nikavinda nikauna vala gavana Mutula wawetakana nime utoa ise mauvundi sio memwana kwa enendi alama tueva kuvina lelo munene wa Mombasa Road yolo wa kuthinikia alama miambangane zikaione sia kuolanga iku ila siuma na wana mbanga kwa sababu ajali nyingi za barabara yani road traffic accidents zile nyingi zinafanyika katika Mombasa Road. Jambo la kusikitisha ni kwamba katika ile hali ya kujaribu kuwasaidia wale ambao wamekuwa katika ajali hiyo, wakati mwingi wale ambao ni majeruhi either wanaendelea kuzidisha maumivu ama vile wameumia kwa sababu wale watu ambao wananchi ambao wanafika hapo kwanza hawana mafunzo ya kuwasaidia wale watu, na kwa hivyo wale watu ambao wamefanywa mafunzo haya tunategemea kwa siku za usoni watawafunza watu wale wengine ili tuweze kuwaokoa wale watiko katika ajali kwa kutumia mbinu za kisasa. Caleb Chalo, Mtongo TV, Vilingi Wa Mauvoo wote Makueni. Ndi livoti sukuma kauntini ya Makueni turandini wa udhiumo witu wa mbetu shokethia tuna Mauvoo angi kauta mesani tuwekala mitamboni. Inengo ni kivathukanio na kinengo cha mundu ni chake. Usio wa kinengo ni kana ni kindu mundu usiawa nacho na tiundu wosa wa kilasini. Musio twako manambeni wa kilungu cha inengo tuikwatiania na mutwaisia wa siathi na muthekania. Jini joo kidogo twende Yo bundi aja odwege to you apart from passing you know and wang is chuno ndo naingi mena sinduni na chindo na kitu mundu wina kinengo akakosa mundu wa umupata mbau ni kwa kana akalea kumela kuna mrembo mwe unawe na kinengo cha kwana kaze sindu sia nyumba kana interior deco keke waumbe halafu ikasolo mbe tukwatiane na producer wa mbali before wambo this school Nikinduwezi weka Nikinduwezi yungi school yu mambundi asia kindu kila nisi yeni taku confirm kila nisi kana ni jago Sawa vyo Iziva Mtongo TV ni tuyumitie kukwata inengo kivathukanio kwoko na kusiumilia ni comedian na ni dancer na
na ni MC. Komana na Beti Wambua kilungune cha Inengo kila wakatano kwa Mbeya saa 4:30 pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Itamba hii ni sisi wazila soba zetu usio na asi ku na komati masomo maka ene lakini nako nene ndakwe kando mako nesa ngiti kuwo isu si andu azu noko tumeama mota ngunde ni mendete ni musinona ando maitilanga mokana banga we wambuka ni woibeti indila nabikie ko maisha mambini yani sio bandu na fix ni adhithi animbokana na kila we awu nda we kan wenda profit kwa we ka calculate managing affordable kwa customer dukamwa exploit ya sembe nakwambia nyo ino ne bingwese bawe wenda ka chao na Wiyo wenda ukeda wina iko ya mzambeba iko ya ngazi ya makaa nyendu ya makaa na mwatu kunenga kilo 15 sio kiwanzo ki kaka ni vitu mwatu so kunenga kilo 15 no usobe chwe kilo 15 isina ni tatu Uyane uyava Mutongo TV ngwatani ya Mukamba nita wa Steven Mwema ndio tunanasema ndo mavi ya sala trade yani no withukiisya Mutongo FM wibala ui kwisila app ya Mutongo FM na ila itumia bundles ni nivyo lika kwa Google Play Store kana App Store udownload app ya Mutongo FM kana ulike kwa www.mutongofm.co.ke Mutongo FM ngwatanio ya Mukamba. Kaunti ya Masakuni mwa wa kaunti ile ikuwa tambua ya katikati wa milimita 5 na milimita 1. Mbingi kaunti ino ya Masaku simbwa kiwo ivinda ya mbua na mbingi siasio susute mavia na kithangathi. Ta kilomita 6 kuma musini munene wa Masaku lelu ni wakuthi wote nukwithiana na usi wa mwanya. Usi wa mwanya ni umwe kati wa mbusi ile ikwatikana kauntini ya Masaku. Na wina wendesho wa medho kana wina mavia ala mekivathukanyo muno na mavia angi na maumasia atalii nthisi ya kuwasa kukaumona. Kiwu cha usi wa mwanya kitumikite kusovya silanga wa mwanya. Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza tune. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him, and he will make all your paths straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Amen. Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza. Mazpoa nithiye isoviti na utuika mwingi vamwe na utaalamu wa yulukuma Meru Highlands Dairy.
thia jitu ya mazipoa thia iseo vyu na nojitumie kumina wauni kuu ya musi waku chei na muitana vyu na andu maku cha vata munoni kana thia jiji na nutrients ya vata nthini wa mejitu thia ya mazipoa yina utonyi wa kuikala kwa ivinda ya mithana kenda ite uthuka kwou no uthowe yingi yu kuwa chei chaku na thia ya mazipoa wiyone kivathukanio no kwacha thia ya mazipoa ndukana ila ivakuvi naku wholesale kana ndukana nene cia supermarket kwa thowa museo vyu mazipoa chaguo letu afya yetu. Kalibu ingendeni wa mesa ya Vilingi Wa Mauvoo tukunikila Mauvoo makoneti uteti vala yumbe ma ilovi mangalikoni ya silikali ni mendawe President William Ruto mose matambia maki mea wa mutongo yuwa ngaliko ya ulei Raila Odinga edhiwa nukusuo cha muvingi sano wa maandamano ingiva musikana musini wa ilovi kuyana na muyumbe wa Dagoreti ya edhiwa na ulani John Kiari yeni kana Raila na andu make maende kusembania na kiseve ni kuidhiwa ona mutalatila waki na andu wa finance bill yambia kuthukuma chumwani chukite mwandiki wa Mauvoo Benjamin Mwaka ena Mauvoo asukwa uliku atongoi ma kaunti lovi halamenga likoni ya serikali ni makanya tetimolei mewetangana ne vango ya kusukumizia na kutunga maandamano savali ngivamu sino ilovi muyumbe wa Dagoreti Elio John Kiari heweta ni vinda President William Ruto yuwa kuembwa siondenza na kuikivya mali ya mwene ndini ya sese wa kumo wanangikoni. We the people of Nairobi are not requesting, we are demanding that the president who has taken an oath to protect life and property should do all that is in his power to make sure that everything that is done in the name of maandamano is done within the confines of the law and observing the principles that secure rights. And the basic principle is that the freedom that I enjoy only ends where your freedom begins. Muyumbe uwe weta valiundu meiso musesenga Raila na ati make nokana kumwitikilia eani sema make maki ureti ngalikoni ngenake mwene mvi haende kuvingiswa ekivaluani kila chake ngwatanio ya uli vangite kwambise kiutani kinene cha maandamano vailovi matuku monza mamwe ukitwa monza muthenola wisikanie muno kiuteti ta saba. The options for Azimio are thinning by the day. They have very few options left, and that is why we are seeing such desperate moves at a time when all hands are needed on deck. We are asking the president to protect this city against the goonism, imported thuggery, imported and paid crowds that have been causing wanton destruction in the wake of every maandamano that has been called, and call upon the members of parliament who have been given the role of legislation to come back to the house and make laws on the floor of the house and argue. This is a house of debate, and the debate that is more convincing carries the day. The argument that is more convincing carries the day. Ayumbe ingi halame ukwata mba utongo yuwa serikali ya oyu ni mevitwe maivudhisi uthukumwa ayumbe molei alame uwete vindani ya mitilatla ya vata tawaki na ndu ulau neki wesa ichu mwanekini president marithi ya wasi kalonisia mbunge kuitetea na yumenda Raila Odinga ike kusemba jana kiseve ni kuidhuwa na finance bill ya mbea kuthukumidhwa chumwa kie chukite. Wakati wa finance bill kunao baadhi ya wabunge ambao wakati maamuzi yanafanywa walikuwa wanajificha kwa choo, ilhali wamekuwa wakifanya ukereketwa kule katika mazishi na katika mikutano ya vijiji kule, wakisema vile ambavyo watakuja kuangusha bill hapa bungeni. Kisha ikifika ni wakati wa kufanya maamuzi, yule mbunge unaona amejitoa kidogo hivi, anaenda choo, anangoja kura ipigwe, anarejea baada ya kura kupigwa. And my take as an independent member of parliament is that we should not be having demonstrations today. We should be concentrating with building the nation, fixing the economy and the problems with Kenyans, and also getting our employed people jobs to do, because most of the youths, most of the people who attend the demonstrations are jobless. That's why they have time
for such. Maandamano mavitu ma ulei myaita ili haume vitu masia yonena nyona inguma wa bipartisan hulo yuna kuye. Ijino angaliko sieli silikali na ile ulei kulea kuiwa na yulo wa mivangilio kauta tamaunduni makunyuba kwa IBC nzao. Wea dhiwasi ya masiaki uteti na kuthinikia ngalama yulu ya mikalile. You are not remedying a law. Ultimately, all laws will be formulated in parliament. It is hypocrisy of the highest level for any member of parliament to abscond the business on the floor of the house and purport to prosecute these matters in chaos. So how many statements has Raila Odinga recorded from the time he started? Kwa hivyo ni kumaanisha ile kitu anafanya hafanyangi makosa na ndio hajaishikwa. Kama anafanya makosa ashikwe. Kitu rahisi. Tusikuwe na sheria inafanya kuna Raila Odinga kuna sheria yake na wananchi wengine wako na sheria yao. Mimi kama mbunge nikiita watu mkutano niite hapa. Nianze kusema maneno yenye wao wanasema. Mimi nitashikwa nitawekwa ndani. Lakini yeye ashikwi. Kwa nini ashikwi? There is no way we can have a person doing demonstrations across the country. We cannot have Raila Odinga organizing for meetings and demonstrations, illegal meetings, and the government has never summoned him to record any statement. Kuma vamusini wa Ilovi ndilivotia Vilingi Wa Mauvoo Nito Benjamin Mwaka. Tielekele kaunti ya Kitui kana na mwenende alama ithitwe mayosa mbesa cia ukuni kwisila vengi umwe kuma kisioni kana isioni kivathukanio kaunti ya Kitui ni mamienda serikali kumanenga livoti ya uo ya kukonia Ilovia mainene na Mutongo TV ni maelesia kana methitwe mayosa Ilovia kana meelete kwethe wa mayosa Ilovia kumuthanyani wa umundi indi itina wa kuvika vengi ni makosi Ilovia na makwamite nza kana makwamienza wa vengi kivathukanio kuma tena nzia cia kumeno cha melasimika kusiokethengi vengi muthanyani wa kwambililia ukite kusisa Ilovia sio kana nirikile mwani kitoa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui Onesmus Talo na Mauvoo asukwa uliku. Ene ndema kwa yulu na alama yedheta maitarekana mivodhiwa Ilovia sia ukone kuma kwe serikali na alama tumia vengi wa Equity kumesioni kivathukanyo wa kaunti ya Kitui ni malasimika kwenuka mwako madhe itina wakuvika vengi ni umasani makwacha kuosa Ilovia isu otona mana kwa titelivoti ya kuosa Ilovia isu indi mavika vengi ni umewa va Ilovia muvaka wa kuambilidia chuma tuadhi ala amama kwa manza wa vengi umasaka uta memandanzia sia unduma kwenuka misini Mungu itakuwa mbeza Mungu ziwambeza ni uwecho nengana iyo kwezi kuku na yu tuwezi mbeza ziwani uwecho nengana na ito wakati wa mene kiwa mbeza zinoka na maru ni mwogje na pena adimia kuka nita mwazina andu ni maana njeti kitu ya kuka tuwe tikitu yungu wa kuka pa tuwendi mandena ndei na andu wa mwazina nundu tikiti ina nanga na jere tikitu wa kuchoka numebeji NMDA nimeenda serikali kumanenge divoti ya wuku konya wasanya wa Ilovia padama weta mea dheto Ilovia isu omonde na yune ukona munene kuwa itina wa amwe wasa tumata tumaete vengi mesi nima kuinuka me itonga na kuiba makwani mene indi menuka moko madei kwa kuimbeza inebe ya ninguka anuzana nitulungilwe anose hapa nandiwa Nene kama ukenoze nika nanga mweme zivisi Aplato ngingimo ya tukula Aplato ngingimo ya lu Ina hondi kuwani kuwala nikuwa Nene wangi kuwe Tuwe nuka nakina peko kwa mamata Yunjura nijenu Loko kwa imaratu Ibaratu niwe bikika Takiti nitoko unge ba Niwe bikika Tena Atumana akundu kwa nipetiuni ikuwe tewe Siweti kitua kuka ba NMDA ni maweta kwithia mena ukuwa yolo maina bandu vangi meukwata Ilovia ingi na serikali nele kuikithia kana muthenya ula ya manenge wa kuosa Ilovia isu nesieki wa kaunti nesiono kana kweka kumekia asara ya ndivisi ya miendeleyo mayuka vengi Kwewie mbeza tiyo twa manza tikiti twakova na tuoka twewa mbeza no Jumatatu na umundu ayola nilwa tikiti unyaba kwina nza woka kwota uthoweleu no kala kangi witwa thukulu na utwe wa mbeza no Jumatatu itwe batu la nilwe tumya tikiti bawa kutyoka ninata bizwe ni chivu atia mbeza ziaze ni kanzi ya Jumatano lakini twewa kwina zikoko
na utwethia itukukatua wa muthenya wa Alamisi no ingi balaine ndia manendekelete serikali kumekia ilovia isu simone sio utena vengi wa kila mana wetetekana ngalama sia kutambuka vengi si yulo muno kindu kila kiotuma ilovia isu itomeka kuivandivisia miendele yo na maitiwa na mathina no kitakwa sia susa kwa mbesa kuma ya maenda kumbesa lakini leo kwesikuku mala ukeyo twakasuo ya beza sina mkwenda kwetu kujua katika bank na bank nita kwasia kwa kusia mandi yingi which tishwari tibatu kwa kusisia na that is wastage of just ndo kintu chambe ibetinongu sini kintu chambe maina mbesa na kwa fair bako fair mwa kusia na mbesa kwa kama ngeda itepo maka mazo gengi yetu kile ngolwa serikali nimea itabiandwa kumbeza sipo ya make sure si accountini ndio sometimes ubongo ndio ingi biomo wazi mbeza ina release wewe kwanza si accountini ndio madhi mose bali kama either bye mbeza and some people are traveling from far distances inye for example naona example ni meta sombe pe mundumi malalani kwa kabani almost 1000 nuganda ikindulanji na aisho kamana so you na timbezi maana bezi ndio wangu emina leloni kwa hivyo watu kwa serikali ili na asisia na nanga and right information with the munuzi wa town okay the town SPMS UNND ana lameno kama kasi yokidia ingi Jumatatu kusiza kana ilovia isuni dikile akaunti neono kana maviki na kusiosa dede vote Vilingi Wa Mauvoo kuma akaunti ne yake tui Neto Onesmus Chalo Vilingi Wa Mauvoo makoneti mbesa siandu akuonekana makolio manene ni mande kumbilandu ala akuna ala medhitwa metele kwa sailovia sia use amwema amwaitona ana ukuma matunguloni maweta kana ni mateta muno itina kuvika vengi na kwethia kote ilovia ovalani na tangasitwa kana ni sikwedhi wa yuma kwe muthanyani wa omuthi yu ni maelese ondatuo mayenda vea kana mayenda vethia we na mutalatala ya kosa ilovia isu ni kwedhi wa metumia ngalama nene kuthi kulati ilovia ii na kulea kuikwata. Chanzabe na nivikie basa 10 ile sia kwacha ni komboete kamota na ndina eva metele nengwe mbesa tunatwa leo nengwa mbesa tuwe wako imbesa tuenuka na kiina tienda wa chao motumbe ndundwasia tunengwe mbesa nundo mbesa sie kuona itatanga iwe nisiale kilwe musi kwakwa musi ndwe na vina ando mako maina vina no kungata na yunu mete basa na nukie na kamota nisioka naki nambe ni nanza nyene nanza ndizi nenda odaki musumbe ndole kembesa chuke chako be nambio komu dike ndwe naza na noko niluide nondu ni ukite osambeza siase tunewe mbesa ati koma basi akuuse akuta leo neo ngiti nukai tukazeki na hizo tikweti newa kuimbesa na kulio bange wa kuisha kuimbesa ndio nene nengi na wewe kuimbesa hicho na hizo tena pesa tena kwa mwingi wa kuoba na kwawa tena mwingi pio ukenda tena nza weekendo baigendo tiza niko bomba kukwanga nundu twina thina mwingi muno ngitina ndatana ndoka utwenga mbesa atukengie niki mwetabie ni watukengie muno akotinda ika lai tukenga tuyuka kutu kwete ndatana uthuku
na tukatie mesa ni mindo data na ito katiba lukako ewe tuzo kuna tume itanda ntuke osa mbesa sia bathi eza ndu tunenga no tuate shoke nyumbati kalendi tuate kalendi nyumbati mwetu nenge mbesa zito nitu zina na nitu kia baninza na tunenga sio nde mwetu kosa ingi ando no meugwa mandu makwite asema kwite nundu. Tuelekele ngalikoni ya Kiswani kauntini ya Mombasa valaka vindani kaate imandeni ya Kiislamu mande kutania siku kuyo ya Eid ul Adha. Yu gavana wa kaunti ya Mombasa Abdulswamad Sharif Nasir ni wathingirila kanave na vatangwatanio ya ala kanangwatanio na alame na ukwati kulilikana alama tetonya na kumonia wendo ingi. Nasir nukueta kana kwithiwa ngalama ya mikalile jiji ulumu no kavindani ka na kutuma enende ainge maikonekani wathingirila kanave na vatawa ndongoi kuyumilia kwa kilanzi ya kuikithia enende ni makwata utethio. Nasir enene ya kiwanzani cha Ronald Ngala vala amwema ate imandini ya Kiislamu mekomanite kutoa isiambwa yake okoni cha umundi. Mwandiki wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa Angelina Mose ena Mauvoo asukwa oliko. Itino wa amwama ati imandini ya Kiislamu kutoa isiambwa ya kutani ya Eid kwi muthenyani wa iyo amwa kiokoni cha umundi ni matoa isiambwa ya mesikitini ovamwe na iwanzani kivathukanio. Allahu Akbar. Gavana kaunti ya Mombasa Abdulswamad Sharif Nasir mwamba na muyumba wa Mvita Mohamed Sud Machele ni makwati ya na enenthi kutoa isiamboya peke yake bali wa dunia nzima. Minal-aidhin kul aam wa antum bikhair. Na siku kama hizi tu kukumbushana pale tulipotoka, tunapotaka kuelekea na njia ambayo kwamba tutakaweza kufika pale makadirio yetu ya. Tutakia Waislamu wote Eid Mubarak na kila mmoja atakayechinja asaidiane na jirani. Asante. Enena itino amboya Nasir ni wathingilila vata wa enenthi kuonania wendo na kumatethi alama tetonya kavindani ka enenthi mavinyiki itevanene ne kumana na ngalama ya mikalile kwithiwa yulu muno. Bila shaka na ndio sababu ya kwa yale ambayo kwamba tunayofanya sisi yakiwemo kutoa zaka katika mwezi wa Ramadhan na mwezi kama huu ya kwa kila ambaye anajiweza kuweza kuchinja, na si kuchinja mnyama ambaye kwamba ni mgonjwa ama ni mnyama ambaye kwamba atakuwa ni kama kumfanya mtu dharau, lakini baada ya kuchinja kuna mafungu yale ambayo kwamba unayapeleka kwa wale ambao kwamba wenye kuhitaji. Kwa hivyo huu ni wakati wa sote kuweza kuwa kitu kimoja na kusaidiana, na panapo majaliwa ina imani ya kwa mambo yataenda kunyoka. Kavindani kau Sheikh Juma Ngao na ula ni mwana kivilo anzama ya kunenga ne utau kuimba ya Kiislamu kana kemnak ni wa madhuthi ya enenthi kwithiwa na umwe na kuvoya muwe na ngwatano ya nthi ya Kenya. Washerekee Eid hii ya udhuhia kwa amani na waweze kuwakumbuka wale ambao hawana uwezo, na tuzingatie masala ya kuweka amani ya nchi. Amani ni kitu muhimu sana. Ni wajibu wa Waislamu Kenya kuzingatia mambo ya amani ili nchi yetu iweze kustawi. Wanauyevo Ngao ni wenda iseso ya kumnyuva kadhi munene ivikie kukalatwa ni kanamba ya Kiislamu ivikie kwithwa na chief kadhi mwau na ule kufikia kumekwate nyambai ya Kiislamu. Oni tino ula wa chief kadhi munene Sheikh Hamad Kasim kudhumu ya kwe mwaka ni muvitu. Tuomba GSC itangaze siku ya chief kadhi. Watu wala apply nafasi hii mmeshortlist watu 5. Lakini so far JSC inakataa kutuambia interview za chief kadhi zitafanywa lini. Tunataka takastarehe na wale watu 5 tutakahojiwe mbele ya TV. Kila mmoja ahojiwe mbele ya kadamnasi, tuone atake qualify katika 5 aweze kupewa nafasi hiyo ya chief kadhi. Na sisi kama kumsema tunataka safari chief kadhi atoke up country, kwa sababu irotate hii nafasi kuonyesha kwamba sisi ni umma mmoja na Waislamu ndugu, bora mtu amesoma na ana qualifications. Gilivotia Vilingi Wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa, nita wa Angelina Mose.
Nene ilivoti sukuma kaunti ya Mombasa itutwandeni wa udhiumo wito wa Keli. Ubanga uisanda indi ndwaya wa kulume ubanga ni wisi kwicha mistali no wiche nginya ukeyuma wime kwicha ndwana ni undumwe na kukwatia ni undungi neve tone single 300 na kwenda single 300 mundume pedina masito nitoa Faith Mwende we single ne kaleto 300 ni single tero ise 300 lakini 300 kwa time mingi kwa mundume single 300 na no manda omuntu ni manda mundu tuto na share single kwa mundu genuine mundu trustworthy aume namo komata wiwie ni otuma fair ukaiwa akanamo komata liketwe kilasi ne cha character development mpaka mezu ezo ida wambitese kota kulenda zinuka gwete senda kame kwani kwa yeke ya mindoni kana ile uwe na kola kwaondoka ni kula sio kwa kilende kwa hii mbesa sia kwa hii kwisa kukwatithia mundu kwendete thayune cha wocha ndwaima ni undu wibinya muno kwatiania na Peter Mutuse wa Maunda gathamba support baby sitola mwitana muno mutane iditenda kuonenge buso tukwete mundu mutako mana ingi maishane kila wakatano kwambe ya saa 12 na ndateka miongo ina sia ya mawiyo kilungu ni cha mbenzi wiyone au memesi kupindota na aka mesi kupandwa ni ba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba mbenzi na udhocha ndini wa kilungu cha dhambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kibeti onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume mebiano toothpick ekamitumende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka kilungu kila kikukia kila wathandatu kwambia saile na nusu cia wiyo edwa wikalatha yukwenda edwa ni mwitu muthenya mwoka twawa withie wiungua muome waku wiungua mundu na edwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona era ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndini wa musinundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumana eo chao wikala life with a control nini na bakao ikale na control da yundu twanyakani kulechu itendelanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka uthambe onde uyani mwitu yawe ande wakomelelie mwana yonthe omituki ni mutanisia wambiye kwidepend na eba wisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nongi usungi woni kuyanza ni mausuisia ni we atikoke Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Psalms chapter 23 verse 4. Though I go through the valleys of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your support is sufficient for me. You make ready a table for me in front of my haters. You put oil in my head, my cup is overflowing. Amen. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Seovya maisha na insurance. Weni wisikana life insurance policy ni avatani kutethesya kwisuvya vamwe na andu maku. Ini insurance ya evinda yasa na mundu ni uivya kwa evinda yasa na ni tethesya evinda yukite ya thayu. Musi waku wi usuvyoni ethiwa ve undu ukethiwa. Uvo uwatokwa kune Insurance Regulatory Authority IRA. Bima bora kwa taifa. Kalivo ingindini wa mesa ito ya Vilingi Wa Mauvoo na ende ni usindi kwa Minister Muveani wa utalii kithio na nyamusi ya kithekani Penina Malonza itina kwa kuwata we musumbe wa utongoi wa siama kana wa utongoi we 13 wa siama nindini wa umbanoloto iwe kuyanga likonesia Lusaka avala atongwanesia kanete wangwanesia pamona musilimu nene wa makwani vande ya Kenya Justin Muturi.
the first female president, Honorable Penina Malonza, Cabinet Secretary, Minister of Tourism, Wildlife and Heritage, Republic of Kenya. Vice President, Honorable Mohamed Omari Mchengwerwa, MP, Minister for Natural Resources and Tourism, United Republic of Tanzania. And our rapporteur will be from the Congo, Brazzaville. I also want to make mention, distinguished guests, ladies and gentlemen, that the Bureau is on a rotational basis over a period of 2 years. It is with immense pride and gratitude that I stand before you today at this historic gathering of the 13th Governing Council. The magnitude of this moment fills me with a sense of purpose and responsibility as we come together to address the pressing challenges we face in safeguarding our precious natural resources. I extend my deepest appreciation to the esteemed colleagues and fellow honorable ministers for bestowing upon me the tremendous honor to serve as the president, and indeed the first female president of the 13th Governing Council. Together, we represent countries bound by shared economic, social, and cultural ties, and we have enjoyed a long-lasting friendship that has strengthened our resolve in the face of adversity. The timing and location of the event provides a valuable opportunity for us to unite, reflect, and enhance our strategies as African states in order to strengthen our collective commitment to conserve our cherished flora and fauna. I urge all African states who have not yet ratified this agreement to do so, as there is strength in numbers. The African saying that if you want to walk fast, you walk alone. But if you want to walk far, you walk together with others. Let us embark on this important journey for our flora and fauna. Na Mauvoo makoneje kisomo ni kana serikali kwa Islamu vyani wa kisomo cha yulu kana higher learning ni vadhie ilovia sia kwambia kisomo cha yulu cha kila mundu kana the Open University of Kenya kwa tenia na serikali ni kana itambe imo sie ni kana kuthenge sia kisomo kwa vakuve kulakwi enende kuvikia namba yulu ya enende undu vatonyeka. To improve access to science, technology, engineering and technology programs, higher education has targeted to increase enrollment in set-related courses from 20% of total students to 60%. Even though the Kenya Universities and Colleges Central Placement Service reviews university placement criteria yearly, they are not specifically placing students, as placement is based on students' choice, their qualifications and availability of space. All the same, development of criteria for placing students from alternative pathways to government-sponsored programs is ongoing. And at this juncture, I think I also need to tell you that very soon, I think the President will be launching the Open University of Kenya. And this will be very important because we have students who over the years did not meet the qualifications, and so they were not admitted in the universities. This university will be open very flexibly for them. We also have students who might have pursued diploma courses or certificates and wish to acquire a higher education. So again, this opportunity will be there, and we are seeing this space as a space for enhancing technology, not only for that university, but for all
other universities, so that all together we are really a hub for knowledge generation and for digital innovations. Let me draw your attention to the competency-based education and training curriculum, which comes as a pathway for creation of an educational platform which will impact graduates with the necessary skills and competencies that will make them active, creative, cooperative, and capable of combining theoretical knowledge and innovative and practical ideas. The level of preparedness of institutions of higher learning in mainstreaming the CBET curriculum is to a large extent unexplored, and therefore in the realm of the social sciences, this is another rich opportunity for research. Research should there be development-oriented and tailored not only to benefit the community and the country, but to continuously grow the knowledge base that forms the domains of our disciplines. Nani muthiani kana ngwatanio ya makanisa ma Anglikani tongwebwe ni John Mark Odor ni umiokulio kula kwi serikali yukilie kisomo kwisila kula kwi enende ainene ya kuya kauntini ya Embu kanene ya kuya kauntini ya Embu vala wenda ingi enende alame kwisila maumu na ngusanisio siake musi na alame na mathina makileko na maundu angi medhiwe mainena na kuati yanzia ila sialite ni kana kukitana na dhinau. Government has a role, one, in education. And when we talk about education, we are trying to make sure that we are referring to bringing productive, constructive, and useful training and equipping of the citizens of the nation. Now, there are practices that used to be done badly. Let me give an example. We have cases of people who are, young people who are getting pregnant and giving birth in the home. The government should be able to come in and say, we have midwives who have been trained, take them to hospital, make it easy and affordable. Now, the government should not be promoting cultural practices that actually negate the achievements we have made in life. It should actually be able to support. Like, I'll give an example. During this mission, the government here should be able to say, what can we do to support? Because when we go and pray with prisoners and they recover, some of them come out better transformed and reformed. When you go to hospital and pray with people and they get well and they come out, we are cutting the budget cost on health. When we go to schools and do chaplaincy and work with students and they come out better, we are actually promoting better citizenry. So the government should be able to work with the church, support the church, and then the church transforms the community, and that makes Kenya a better nation. The church on the continent of Africa is at crossroad, if I can be very honest. At crossroad because we are now confronted with secularism. We are confronted with pluralism. We are confronted with relativism. A culture that many Africans now are adopting. And therefore there is need for the church to call people back to Christ and to remind them that Christ is the hope, amidst of hopelessness. Africa is going through a wind of poverty. We talk of civilization, but actually when you go down to the ground, you realize that Africa is facing a serious challenge of poverty. And so we want a gospel that lifts people out of poverty, not a gospel of prosperity that confuses people and impoverishes people and all that. The truth is that in every culture, we also have bad practices. So in Africa, you have practices like FGM, for example, which promotes, genital mutilation of young girls, but that goes with vices, early marriages, and many girls in such a societies are not able to complete education. So those kind of traditional practice, the church will challenge. Tuna imani kwamba kutakuwa na mabadiliko mingi kwa jamii, kwa kanisa, na imani itaongezeka, upendo utaongezeka, na watu kukaa wakiwa na tumaini itaongezeka. Ende livotito ya muthiani kana munini wa Musumbiri Rigathi Gachagua nukomanie na
Friedrich Kumandhi ya Germany bande makomani ya musini kwake kuyanga likoni sia kare na meli ni manene ye yuluwa kwa ilia unyanya wande isi ile na kukilia utandi vyava mwe na kusovukana kuvingwa masoko ingi ni manene ye kana kingi manene ye ni vamwe na uvunguluwa muwa kwisila ikundini ya Al-Shabaab valaga shagwa wawe takana nimekudhinikia uvunguluwa muwa kisioni kana isioni ila siende kuthiwa sividhukiwa ni imama isi ya Al-Shabaab ni wawe takana Kenya ni kukwata mbau ndi ya Sudan vamwe na ndi ya DRC muvaka ila muwa okutungia ni wande isi ile. Political parties don't just remain a vehicle for acceding to power. They are parties based on ideology, and if the people of Kenya can support a party because of ideological stand, it will be very good for our democracy. And that's why we're asking for support, so that we transform the party from a party that is a vehicle to get into power to a party that has a certain ideology that can assist in the economic transformation of our great country. Europeans rely on the role of Kenya in the relationship between bilaterally Germany and the Republic of Kenya, but also between the Republic of Kenya and the European Union. And the preparation, as a European, I was involved in the draft of the common economic agreement with the Republic of Kenya and the neighbor countries of the eastern part of Africa, which is, in my eyes, not a success until today, and therefore an interim economic agreement between the Republic of Kenya and the European Union is for sure a meaningful step. Therefore, we think that your country is in the economic relation with Europe, but also taking into account the very dramatic development worldwide in the situation where we have to defend multilateral solutions as the approach to solve worldwide, to tackle worldwide challenges. We consider politically also our institution as foundation near to the ruling party in the biggest member state of the European Union, your country as a key partner, a reliable and a critical key partner in our cooperation. Therefore, we are very grateful. Nende usuni wa muthia wa Vilingi wa Mauvoo na indi tukoma na ingiva ya mwendo ni wa saa 3:30 nini wa Mauvoo angela tukwithiwa tuikumbanise ngini tawa masi wa kitaka ulone ngile Mauvoo kwanzia ya mekoni Sharon Linda kwa oyu Tiwanesa.